juste en face de vous. La dernière chose qu'on va voir, c'est l'office du Premier ministre. Elle est juste en face de vous. And we're done with our tour. I hope you guys enjoyed the tour. If you enjoyed the tour, my name is Malak. If you didn't enjoy the tour, my name is Emily, okay? Also, our driver is Gabrielle, and thank you again for choosing Lady Dive for your tour. If you really enjoyed the tour, the tips are always appreciated, and thank you again for choosing. Then just right there is the War Museum. So on the wing, you're gonna notice some dots. These dots are actually written in code Morse, and it means lest we forget. On your right, you're gonna have a really amazing view of the Parliament and the library. You can take pictures if you want to. It's gonna be on your right in a few seconds. À votre droite, vous allez voir une excellente vue du Parlement et de la librairie. Vous pouvez prendre des photos. The library is the round building with the brown top. La librairie est le bâtiment rond avec le gros dôme marron. So right in front of you, these buildings are actually these are the portage buildings, and they are part of the government. A fun fact about these buildings, there are actually more people that works in there than at the Pentagon in Washington, D.C. Alright, so welcome to Quebec. We're going to run into a lot of bumps, especially in the streets. Also, you're going to notice the traffic lights are horizontal instead of being vertical, and that's one of the things that, you know, you're in Quebec and not in Ontario. So next to the Courthouse of Quebec, on your left, the red building is the City Hall of Gatineau. Donc juste à côté du palais de justice, c'est l'hôtel de ville de Gatineau. C'est à votre gauche et c'est le bâtiment rouge. You're right, this is the History Museum. The History Museum is the most visited museum here in Canada. So there you can learn all about the First Nations history, the Canadian history, and there's also a beautiful museum for kids and a big cinema. Donc juste à votre droite, c'est le musée de l'histoire et c'est le musée le plus... On your right, in a few seconds, you're going to see a huge statue of a famous hockey player. It's Maurice Richard. It's going to be on your right. He used to be really famous during the 40s and the 50s. It's going to be on your right in a few seconds. À votre droite, c'est la statue de Maurice Richard. C'est un grand joueur de hockey qui était célèbre entre les années 1940 et 1950. He's always wearing the number 9 because when his first daughter was born, she used to weigh to 9 pounds, and that's why he chose the number 9 to play with. Donc il porte toujours le numéro 9 parce que sa petite fille, quand elle était née, elle pesait 9 livres et donc il a choisi le numéro 9 pour jouer. So now we're approaching the marina. So I'm going to talk real quick about the security in case there is an emergency. Usually it's all good, but just in case. So basically all of the windows are exit windows just right beside you. On top of you there is also 2 exit windows and 1 in front. I have a fire extinguisher just right here beside me and 2 in the back, and there is also life jackets for everyone around here on top of your head. See the splash of water real clear? Alright, so 5, 4, 3, 2, 1, and go! Alright, 3,
So on your left, this is the Alexandra Bridge. So this bridge was actually destined for trains. It opened in 1912 from Ontario to Quebec. So basically we have 5 bridges to cross from Quebec to Ontario. We have the Portage Bridge that we crossed earlier. We have also the McDonald 30 we're going to be crossing afterwards, the Alexandra Bridge and the Chaudière Bridge. Donc juste à votre gauche, vous avez le pont Alexandra. Ce pont-là a été pour les trains, mais il a fermé et maintenant c'est pour les gens qui veulent croiser entre le Québec, les piétons entre le Québec et l'Ontario. Alors on a 5 ponts pour aller entre les deux provinces. On a le pont Alexandra, le pont Portage qu'on a croisé tout à l'heure, le McDonald quartier qu'on va croiser après et le pont Chaudière. So now ça va vous prendre 3 jours pour faire ça. Mais si vous avez une voiture, c'est 2 heures de route. Alors ça va être juste à votre droite. It's gonna be on your right in a few seconds. So it's just right here on your right, ça va être juste à votre droite. Also, you're going to see a big old castle right there. Is the chateau? It's actually the Chateau Laurier. As I said earlier, this is the most prestigious hotel here in Ottawa. Donc à votre droite, vous allez voir un gros château et c'est le Chateau Laurier, c'est l'hôtel le plus prestigieux ici à Ottawa. So basically, a room there can cost up until $10,000 per night. Per night, yes. But don't worry, guys, the breakfast is included. Also, a fun fact about this hotel. So basically, it was supposed to open in 1912, 26th April. But the thing is, the commissioner, Charles Melville, he was on the Titanic. So he never, as we all know what happened with the Titanic, the iceberg and it sank. So he basically never arrived here in Ottawa. So they delayed the opening of the hotel. Donc l'hôtel, c'est...
Alright, so now we're approaching the land. On s'approche de la terre. Guys enjoyed our little trip on the water. J'espère que notre petit tour sur l'eau vous a plu. To Ottawa. Donc maintenant on va retourner en Ontario. We're gonna cross the McDonald Cartier Bridge. On va aller sur le pont McDonald Cartier. Double-decker tours. Beautiful view on your right of the Alexander Bridge and the Parliament and the museum. Vous allez voir aussi une excellente vue à votre droite pour y prendre des photos. Statue, donc la grosse statue juste à votre gauche, c'est la reine Elisabeth II, son cheval centenaire. And on your right, this is 24 Sussex. It's where it's the official house of our Prime Minister Trudeau. He used to live there when he was a kid with his father, who was a Prime Minister himself. Donc juste à votre droite, c'est la maison officielle du Premier ministre. Et il habitait quand il était petit avec son père qui était Premier ministre lui-même. The next thing on your right is the French Embassy. L'ambassade de la France est juste à votre droite. So the offices are there and the ambassador lives there as well. There was a lot of inventions there, such as the electrical wheelchair. Alors juste à votre droite, c'est le Conseil national des recherches. Ils ont fait plusieurs inventions là-bas, comme par exemple la chaise roulante électrique. We create some special kinds of gold, and for example the medals of 2012 of the Olympic Games were made just right here at this museum on your right. La monnaie royale du Canada à votre droite, et c'est là où ils imprimaient avant de l'argent, mais ils le font plus en ce moment. Mais ce que vous pouvez aller voir là-bas, c'est des pièces spéciales en or, et par exemple ils ont créé les médailles des Jeux Olympiques de 2012 juste ici à ce musée à votre droite. The Kuwait Embassy on your left, l'ambassade de la Koweït juste à votre gauche. On your right, this is the Art Gallery. Donc juste à votre gauche droite, c'est le musée des Beaux-Arts du Canada. On your left, this is the Notre Dame Basilica Cathedral. It's one of the oldest churches there here in Canada. And to get married, there is it's a 3 years long waiting list. Donc c'était la Notre Dame Basilica, et pour se marier là-bas, c'est 3 ans d'attente. La plus chère ambassade ici à Ottawa, et c'est l'ambassade des États-Unis. Elle a coûté 250 millions de dollars. Et juste à votre gauche, next to it, on your left, this is where the taxes are handled, the Canute building. A lot of people don't like this building because all the money that comes in never comes back. Donc, juste à votre gauche, c'est les taxes annuelles, et c'est le bâtiment, c'est l'édifice Canute. Alors, beaucoup de personnes n'aiment pas ce bâtiment parce que tout l'argent qui rentre ne ressort jamais, c'est les taxes annuelles. On your right again, the Fairmont Château Laurier. Donc juste à votre droite, le Château Laurier.
ici. So if you actually walk by the chateau, you're gonna be able to go down the stairs and you're gonna be able to see the locks from really up close. Also, it's a really amazing view. There's a big park and it's really beautiful view, especially during the sunset, but usually throughout the day. Donc, juste à votre droite, si vous descendez les escaliers, juste à côté du Château Laurier, building. Donc, juste en face de vous, la dernière chose qu'on va voir, c'est l'office du Premier ministre et juste en face de vous. And we're done with our tour. I hope you guys enjoyed the tour. If you enjoyed the tour, my name is Malek. If you didn't enjoy the tour, my name is Emily, okay? Also, our driver is Gabrielle, and thank you again for choosing Lady Dive for your tour. If you really enjoyed the tour, the tips are always appreciated, and thank you again for choosing